Hello and welcome to New Filmmakers Los Angeles. I am delighted to be joined from Los Angeles through to Moscow right now with the fantastic filmmaker Seva with his very, very wonderful, important film, The Fans. But for those that haven't seen it, let's take a look at a clip. Да улыбнись ты, блядь, хоть раз, ёп. Сейчас с парнями встречаешься? Бывает. Но когда кажется, что здесь теперь все такие. Слышь, а ты тачку свою в метро ставил? Стоять, блядь! Пидораса сжигать надо, блядь. Это... Сердца их сжигать. Seva, it's really great we get to do this, and Ilya, it's really great to have you here translating too. For those that haven't seen your film, The Fans, tell us a brief synopsis of your film. Pause. Okay. This film based on real story. Two Moscow football fans and skinheads are hunting gay peoples. Besides, heroes of this film are in romantic relationships with each other. But this film is not only about that. A film about search for identity. Film about the challenges faced by Russian society in context of the crisis of masculinity, aggressive homophobic propaganda, and propaganda of war sponsored by government. About this film. Seva, I commend you. I want to give you a big virtual hug because I honestly think that you've made one of the most important LGBTQ plus films that we've ever seen. I'm so grateful you made this film. For you personally, where did the inspiration come from in deciding to turn this story into a film? I ask Ilya to help me to translate the question. Да, откуда пришла идея сделать этот фильм? Она пришла из новостей, из ленты новостей в декабре 2016 года. Два гея-скинхеда охотились на геев. А кроме того, они состояли еще в националистических организациях и во всяких других. Но главное то, что это все реальная история. It's actually based on the real story, and this one comes from the news. The story of 2018. It's the story about two football fans, being both of them being gays, who were hunting gay people at the same time. Я начал следить за этой историей. Я нашел профили этих ребят в соцсетях, и мы стали анализировать эти профили с психологом. I actually started to follow this story. I started to follow the profiles of these guys in the social media, and that's how I've come up with a scenario. Фильм построен на официальных документах, которые опубликованы в сети на сайте Московского городского суда и на постах этих ребят в соцсетях. Там нет ничего придуманного. There's nothing which is made up in this film.
It is all based on the profiles of these two guys in the social media, and also on the documents, official documents published by the City Court of Moscow. И психолог помог мне составить карту каждого героя, профайл каждого героя, который я потом дал артистам. Psychologist assisted me in making up the map, the so-called psychological map of these two lads, which then gave me actually the background story for the scenario. Я изменил только одну сцену в фильме. Это финальная сцена с фаерами, с факелами. На самом деле ребята приходили в лес, чтобы уничтожить труп жертвы. Но я сделал арку героя для того, чтобы показать, что герой сделал выводы какие-то для себя. На самом деле это единственное мое изменение. So the only change I introduced into the real story is that I changed this final scene with the fires, with the fire starters at the very end of the film. Because in fact, what the guy did in the true story, he would come to the woods, to the forest, to get rid of the corpse. Я сделал арку для героя, чтобы показать, что он сделал какие-то изменения. Сначала он был в начале фильма одним, потом другим. В реальности этого не было. I made up sort of an arc for the main character to show that at the very beginning of the film, he's one personality, and then he completely transform himself into completely different personality. Colleagues? Excellent. Alex? Oh, sorry. Yeah? Thank you for sharing that. It was a great discovery to let us know that your actors haven't acted before, and there was an interesting journey how you found your actors. Tell us a little bit more about that. I understand. So, сначала я делал поиск среди профессиональных актеров, но они очень боялись. Тут важный факт был в том, чтобы актеры были молодые, потому что такая каша в голове может быть только у молодых. At the very beginning, I started searching for the actors in the sphere. I mean, among the professional actors. But then I realized that it's very important, extremely important, that these guys are pretty young, and because you find such a mixture of ideas in their heads, which is important for the main characters. Однако молодые актеры боялись этой роли, они боялись, что это скажется на их дальнейшей карьере. Они ищут роли, чтобы быть героем-любовником и врываться в кадр на белом коне и спасать принцессу. But the young actors, young professional actors, were pretty much scared to be part of it, and they would they were really afraid that this would damage their professional career. The roles, or the main roles that they are looking for, is kind of a macho character which rushes into someone's life as a savior, as a lover's savior or something. Я начал поиск в соцсетях и сделал объявление и объявил кастинг на Фейсбуке. И таким образом я кастинговал людей через Фейсбук. Таким образом я нашел прекрасных актеров, которые сыграли эти роли. So I made an announcement in the social media, and actually announced the casting on the social media, and that's how I found this wonderful young actors who were part of the film. Один из актеров был из Санкт-Петербурга, и он ездил ко мне на репетиции на поезде каждый раз, и потом возвращался. Там было важно, чтобы они еще подходили друг к другу внешне, физикально. So one of these guys actually lived in St. Petersburg by then. So for each of rehearsals, he would take a train
to Moscow to come for rehearsal. And but it was very important that these two guys would fit each other, physically fit each other. Один из актеров начал сниматься, ну, точнее, он и до этого снимался, и сейчас у него взорвалась карьера в рекламе, тот, кто исполняет главную роль, а второй актер так и решил учиться на инженера, который из Петербурга. So one of the actors, he remained after starring in my film. He remained in this profession, and he kind of exploded in advertising industry as an actor. The other guy decided that he would go back to his career of engineer. Кроме того, второстепенные роли у меня исполняют профессиональные актеры, потому что это была бы большая нагрузка на меня, еще работать со второстепенными ролями. Там были профессиональные актеры, это девушка, жертва и так далее. And the rest of the cast is performed by professional actors, because it would be too much difficult to actually find non-professional actors and make them perform as the professional actors did. So, for example, the other guy of the cast, and the girl, they are actually professional actors. И еще есть непрофессиональные актеры в сцене со спортплощадкой. Там снимались мои модели. Я фотограф, и я просто пригласил своих фитнес-моделей на эту сцену. And also there's a scene at the workout, the sporty landscape, and there are also some non-professional actors there to perform some sporty event in the film. It's my model. I know these guys, and he just helped me. So, colleagues. I'm thank you for sharing that. As I mentioned, this is such an important film, and I'm just curious, what reaction do you want your audience to take from this film? Илья? Я вот прекрасно понимаю, насколько важен этот фильм. Как ты думаешь, какие мысли натолкнут на какие действия аудиторию, просмотревшую этот фильм? Потому что он дает какой-то толчок для дальнейших выводов и действий. Как ты думаешь, в чем смысл вообще такого сильного толчка? Ну, этот фильм адресован в первую очередь для российской аудитории. Мы, российское общество, как бы это ни было печально, немножко застряли в прошлом, и нам нужно вырываться вперед, нам нужно догонять Запад. И, может быть, посмотрев этот фильм, кто-то из молодых ребят, задаст себе вопросы, и кто-то не пойдет убивать, кто-то не совершит суицид. Well, first of all, this film is targeting Russian audience, because the situation we observe in Russia at the moment is that we're stuck in the past. And the main idea is to address the young people, so that maybe few of them, maybe some of them, will make up their minds, will realize, and will go further. And will realize that they should change the current situation we live in. Colleagues? Thank you, and I hope it reaches all Russian audiences, and thank you for being part of the change, worldwide. You're amazing. What is next for you? What is next on the horizon? I understand, but I'll speak Russian. Вообще-то мы должны были делать полный метр из этого фильма. Идея была в этом. Но, к сожалению, мы нашли денег только на 3 съемочных дня. И мы сняли этот фильм за 3 съемочных дня. Илья? In fact, the initial idea was to make the full meter, so-called full meter film. But unfortunately, we were only able to find budget for 3 staring days.
and that's how we've come out with the short footage. Сейчас я думаю, что если я найду денег на полный метр, то, возможно, я реализую эту же историю в полном метре, потому что я не раскрыл много параллельных линий. Например, линию девушки, она очень важна. And what I'm thinking about now, if I manage to find money for the full meter, for the complete footage, I will actually introduce some parallel lines. Like there's a very important line of the girl there, and how her life develops in terms of this scenario. Очевидно, что девушка в этом фиктивном или не фиктивном, но в каких-то в их отношениях что-то понимала, она задавала какие-то вопросы, но эта линия вообще не раскрыта в фильме, потому что нам не хватило денег на съемки. Even in the short meter, it's quite obvious that this girl, based on scenario, she has some idea. She kind of guesses the relations between these two guys, but this line, this parallel line, is not completely clear. It's not clear at all within this short footage, and it's important to actually introduce and implement this idea as well. Если я не найду денег на этот фильм, в России сейчас очень интересные времена. Я думаю, что я найду другую идею. Я буду черпать вдохновение из реальной жизни, буду придумывать что-то для другого фильма, но я мечтаю о полном метре. And if I don't find additional money for the full meter movie, full meter film, to implement this particular idea, then I will be looking for some other funds, for some other budgets, and find my ideas to be on which I will base my future film. Also, I will be looking for the real life events to look for ideas. Да, ты сказал, что я мечтаю полный метр снять. Это вот моя основная идея, да? Okay. No, the main idea behind this, or what I've said, is that to actually make a full meter, a complete movie. Однако уже сейчас мне поступают заказы на режиссуру, на съемку каких-то коротких метров коммерческих, но по условиям контрактов я не могу о них разговаривать, рассказывать детали. Ну, то есть этот фильм все равно мне что-то принес. In fact, I'm already addressed with some proposals from the other companies based on mostly on the commercial offers. I'm not allowed, based on the contract conditions, I'm not allowed to announce them openly, and I'm addressed with these proposals. But again, these proposals do not allow me to, at the moment, they do not allow me to concentrate on the ideas that I'm really interested in. Ну и кроме того, я до фильма и сейчас снимаю музыкальные видео для русских звезд. Правда, это, я выбираю очень звезд. Я все-таки человек не совсем молодой. Мне нравятся звезды такого среднего возраста, не 20-летние. И вот то, что я точно сейчас буду делать, это снимать ролик для одной русской поп-звезды очень известной. Also, currently I'm also involved in filming some musical videos for the Russian pop stars. Again, here I need to say that I'm mostly interested in like mid-age pop stars rather than totally young pop stars. And this is what I'm involved in as well, making short music clips. Коллега? That was amazing, and congratulations on all and thank your you. amazing work. Thank you. Seva, you're a fantastic filmmaker, and everyone at NewFilmmakers Los Angeles
is behind you to support you with the fans and the feature-length film. But we really thank you for bringing your film to New Filmmakers LA, and we're so proud of your work. So thank you. Thank you. Thank you. Can I add a little bit words about International Moscow Film Festival? Yeah, please. Yeah, we'll add that in. Yes. So absolutely. Yes. Okay. Yeah, Okay. I will say in Russian and I'll translate. So, месяц назад проходил Московский кинофестиваль, куда фильм «Фанаты» был включен во внеконкурсную программу non-competition. Эта программа призвана стимулировать молодых кинематографистов России, чтобы они создавали что-то новое. A month ago, the film was included into non-competition program of the Moscow International Festival, and this program aims to motivate young film directors, young film producers. Однако за день до показа фильм «Фанаты» был снят со скрининга без объяснения причин. However, just the day before the festival started, the film was taken off the program with no reason, without explaining any reason behind that. Ну, поскольку фильм ждало очень много зрителей, во время краудфандинга мы везде пиарили, мы везде об этом писали, что фильм готовится, что он занял на этом фестивале лавры, вот здесь, на этом фестивале. И когда я сказал знакомым журналистам, что вот так, без объяснения причин, фильм сняли с показа, они были шокированы. И началась большой пресс-бум, что ли, или как это сказать. В общем, взрыв информационный. Все были шокированы, потому что все очень ждали этот фильм. And actually, as I explained this situation, that the film was taken off the program to the other young producers, young directors, the entire media campaign has exploded to support it, because no one would realize why, with no explanation, this film was taken off the festival program. Журналисты стали звонить организаторам и спрашивать, в чем же причина снятия, а те отказывались объяснять причину, и это еще больше возгоняло волну новостей, потому что, допустим, снять и тихо объяснить что-то — это одно, когда просто мы не хотим, ну, то есть это очень разозлило журналистов, что с ними не хотят общаться. В результате... No, the journalist... Right, so let me explain. Journalists started calling the organizing committee, asking for the reason behind that, and as they received no answer, this actually kind of reinforced the wave of the public opinion, of the public anger for receiving no answer for that. В результате вместо одного показа я получил 5 персональных показов с вопросами и ответами от зрителей. И то есть это был эффект обратный тому, что хотели организаторы. Я не знаю, чего они хотели, но в результате у меня было 5 показов, и последний показ был вчера тоже по Zoom. То есть это было в другом городе, я общался по Zoom. So this was kind of counterproductive for the organizers of the festival. In fact, instead of just one screening, one official screening, I have received 5 personal non-public screenings, one of them yesterday, for the private audience. And all of these screenings, they went with lots of questions, back and forth questions from the audience, instead of just one screening, official screening. So this was kind of counterproductive for them. Well, so, colleague, listen, yeah? Go ahead. No, yes? I just say, listen, thank you so much for being an inspiration, and leading the way. That's what film is all about, and breaking down boundaries that have been set. So we're very thankful that
really doing this. Thank you, Daniel. Thank you, Daniel. Thank Thank you you, very much. New Filmmakers Los Angeles.